ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Okay, so in this video now we are going to discuss about the asexual reproduction. So in asexual reproduction only one parent is only involved, only one parent. It will give rise to the new offsprings. So they are the different types of asexual reproduction types are there. This is an important for the 4 mark answer. Can ask for the 2 mark answer also. So for first one is the binary fission. So what is this binary fission means? Here one individual, it is dividing, okay, into the new one is called the binary fission. This binary fission also called multiple fission. If the cell divides into many cells like that, is also called the multiple fission also. Binary fission where we see mostly in the paramecium, euglena and bacterial cells, they go for this binary fission. What is this binary fission? The process where one cell divides into 2. So it's a process, or simply we can say fission. It's a fission where one individual divides into two offsprings is called binary fission. Enti nana binary fission? Bi ante 2. So oka individual, if they give rise to the 2 one, it's called the binary fission. That binary fission, it may be longitudinal and the transverse. Ela untundi ante longitudinal ga undochu, or it may be transverse also. ఎలా ఉంటుందన్న అంటే ట్రాన్స్వర్స్ అంటే ఇట్లా హారిజాంటల్గా డివైడ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లైక్ లాంగిట్యూడినల్గా లైక్ దిస్. It can divide longitudinally like this. So both longitudinal and the binary fission can take place in this. So what are this example here? So bacteria they go for transverse here, and the paramecium they go for the transverse binary fission, and euglena they go for longitudinal binary fission. See, only one individual inkoka individual ki form chestundi annamata. See here, this is a bacteria. This is the bacterial cell. So it consists of the genetic material called nucleoid. So it will give rise into
So genetic material is prepare means double, yes, synthesize. It will give one transverse septum will form here, that will divide into two individuals, 1, 2. They are also genetic material. So this is the bacterial cell. Okay, it is dividing into two daughter individuals. That's a even for the paramecium also the same here. So it go for the transverse only like this, paramecium. Okay, it will cut here. Okay, it will cut into two individuals here, 1, 2. So all this cilia here. Okay, I am drawing only rough diagrams here. And euglena, is it euglena? So this euglena will divide like this longitudinally. So it will give rise to the two individuals. Two daughter individuals are formed here. Like a furrow, ila form avutundana, furrow laga. Ila. They form furrow here and they divide longitudinally. So this is about the binary fission. So understood nana, one cell here divides into two. So ఇది ఒకటే ఇక్కడ it is dividing into two cells, right? So అందుకే రెండు, what I said here, one parent, this is one parent, it is divided into two cells, and that cells are similar to the parents. It's called the binary fission. So only one. ఇది ఎందుకు asexual reproduction? Two parents ఉన్నాయా, one parent ఉంది. అవి gametically like genetic material ఇన్వాల్వ్ అయిందా, ఇన్వాల్వ్ అయింది. వెజిటేటివా కాదు, రిప్రొడక్టివ్ గానే జరుగుతుంది. సో అందుకే బైనరీ ఫిషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది asexual reproduction. So the next one we see with the another one. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach, a cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. Okay. So the next one is the budding. So what is this budding is? See, on the body some buds will form on the body of any individual. So on the body buds are formed. Buds are formed. That buds are similar to their parent, similar to their parents, similar to parents. So when they are pinched off, means when they are got removed from this parent, they form a new individual. So that's called the budding. See, like how we get a pimple, right? Just like that only. Outgrowth ela vastundi, same alagi. So they form bud like structures. So that's called the budding. Budding you see may mostly in yeast. So yeast, the yeast cell or even the hydra, they go for this budding. Okay. Is it fine, ma? So here any yeast cell, okay, they pinch off from their body like this, they form small buds, like how you see on a potato, buds will come, that is a vegetative one. Here this bud is the asexual one here, asexual bud. Okay, so whenever it is detached from their parent, so when it is got removed from that parent, that will give rise to the new individual, and that bud is similar to this parent. So this is about the budding. Next one. Next, any understood, right, ma? So budding enduku asexual reproduction? No. Is there any two individuals are involved? No, only one individual, and that too they are involved in gametically, like a genetic material is in exchange here, same, just like a same parent here the offsprings are like. Okay,
Next one is the fragmentation. So what is this fragmentation? From any part of the body, from any part of the body, it will divide, the fragments will they get fragmented. They get fragmented, means like small fragments are formed. Like small, so from any part of the body, small bits are formed. So that bits they'll divide. So when we eat any like bread or something like that, we make it into small slices, right? So that's it, small bits, we just make it. So the same way here, the whole body, whenever from that whole body, if from that whole body any one fragment will divide, that fragment will give rise to the another one. So examples, what are the examples of fragmentation here? Like Spirogyra algae. Spirogyra is an algal member, okay, that will be here also in the chloroplast will be present in that, that's a Spirogyra. This is Spirogyra, long filament shaped structures. So this is, they consist of the chlorophyll pigments are present here, okay. Ribbon shaped chloroplast will be present, like how the ribbon is there. That like ribbon and ఎలా ఉంటుంది, సో దాంట్లో క్లోరోప్లాస్ట్ కూడా అలాగా ఉంటుంది. సో వెన్ ఇవన్నీ సెల్స్ కదా, ఇందులో ఎక్కడైనా ఒక సెల్ అనేది ఫ్రాగ్మెంట్ అయిపోవచ్చు, లైక్ స్మాల్ బిట్. సో ఆ స్మాల్ బిట్ విల్ డివైడ్, దట్ స్మాల్ బిట్ విల్ గివ్ రైస్ టు ది అనదర్ ఇండివిజువల్. సో దట్స్ కాల్డ్ ది ఫ్రాగ్మెంటేషన్. లైక్ ఫ్రాగ్మెంట్ డివైడ్ అయిపోయి ఇంకొక ఆర్గానిజం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ టిల్ నౌ, binary fission. Bi means two, one cell divides into two, binary. If it divides into many cells, it's called multiple fission. Budding ante enti, small buds vacheste budding. Next fragmentation ante enti, fragments ka vachesay anukondi, those are the fragments. So not only this, we have also another types also like regeneration and spore formation. Now let's see the spore formation. So where you see the spores ante just ela ante mane pollen grain ela undi chinna spores laga, same alage this spores also form. Have you seen a bread ni chusara eppadina? Bread ni konni రోజులు పెట్టేసేయండి, on that what will form? Fungus. So that is the example for the spore formation. ఆ ఫంగస్ లో కొన్ని ఏమైపోతాయి అంటే, they go for asexual reproduction. ఫంగస్ ఏం చేస్తాయన్నా, they go for asexual reproduction. కొన్ని స్పోరాంజియా అనేవి ఫామ్ చేస్తాయి. లైక్ మనకి పాలెన్, యాంథర్లో పాలెన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ స్పోరాంజియా అనే స్ట్రక్చర్లో spore ఉంటుంది. Whenever the spore is liberated, we get another individual like this. If it is a rhizopus or mucar like this, something like a spore like structure, these are the sporangiospores. Sporangiospore. ఈ ఎలా ఉంది స్ట్రక్చర్, ఈ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఏముంటాయి, స్పోర్స్ ఉంటాయి. సో వెనెవర్ దే ఆర్ మెచ్యూర్డ్ అండ్ లిబరేటెడ్, స్పోర్స్ అనేవి ఏమవుతాయన్నా, స్పోర్స్ అనేవి లిబరేట్ అయిపోతాయి, ది గివ్ రైస్ టు ది న్యూ వన్. మనకి ఇంకొక మ్యూకార్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్? మ్యూకార్, rhizopus, mucar are the examples of the spore formation. ఎలా ఉంటుందన్న rhizopus కానీ mucar కానీ స్ట్రక్చర్, ఇవి స్ట్రక్చర్ అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది హైఫర్ స్ట్రక్చర్. See మనకి బూజులాగా వస్తుంది కదా, that we call it mycelium. The unit of mycelium is hyphae. Okay, this is the hyphae structure. From that you see the కొన్ని ఒక స్పోర్
ఫామ్ అవ్వాలి, ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ద స్పోరాంజియోస్పోర్. ఆ స్పోరాంజియోలో ఏముంటుంది, స్పోర్స్ ఉంటాయి. సో వెనెవర్ ది బర్స్ట్ అవుట్ ఫ్రమ్ దాట్ యూ గెట్ ది స్పోర్స్. ఆ స్పోర్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇంకొక రైజోపస్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది spore formation. The next one, last one, is the regeneration. Regenerate ante enti, malli produce avadam. Again when something is lost, again that body, the last part is regenerated. So lost part, any lost part is again formed, that's called regenerated. Have you seen a lizards ki tail cut అయిపోతే మళ్ళీ they can regenerate, even snakes also. The same thing here, regeneration means the lost parts again they'll regenerate. Even you cut this stem, okay, what happened now, if you cut any rose stems or like that, even again they go for the growth and regeneration. So like that. So this is about the asexual reproduction. What are the types did we see? Binary fission అయిపోయింది, bi means 2 cells. Then next budding, pinching off the budding. Fragmentation means any cell divides into like it may, from any part of the body it will give rise to the new one. Fragment అయిపోతుంది, అది similar to the parent ఉండొచ్చు. Next spores అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. Next regeneration. So in this, throughout the process here, only one individual is involved in asexual manner. So that's called the asexual reproduction. So that's it, ma.